This Sandeep, you can. conference will now be recorded. Yeah, hi. So, Gangadhar Garu, so may I know what's your experience and all? Can you please share me so that I can? Yeah, sure. Actually, I'm from non-IT background. I'm working as a banker in the private banking sector. So I don't know about. I mean, it's Greek and Latin to me. So I thought of moving to, IT sector and opted for this AWS. So I'm not sure how it is gonna be. And could you please, consider that into picture and explain me? So that would be very great. Thank you. Okay, so are basically from Hyderabad. Yeah. Okay, that's great. So if you're familiar with English, I'll teach in English. If you're comfortable with Telugu, I can teach Telugu too. Means whichever you are comfortable, I can go with that. Yeah, even So, Telugu and English both are fine. Yeah, not a problem. okay, that's great. So myself, I'm Sandeep, and I'm working for big MNCs with a couple of projects, and I'm working. I hold 6 years of experience in this AWS, and remaining I hold as an Hadoop administrator. So currently, I'm working with cloud and with DevOps tools too. Okay. Yep. So AWS with DevOps. So this is a small introduction of mine. So before starting, Gangadhar, do you have any questions to ask? Means any kind of questions. So which are you looking for, and what's your goal, and just what kind of questions, any kind of questions, if you wanna ask me, you can. Yes, Sandeep. So as a non-IT person, so is it the right choice that I have opted for or not? Is my, million-dollar question. So whether I'm going to sustain in this IT industry or not. So that's the one thing. It's hovering in my mind. That's great. So for your question, my answer is yes. Why? Because as a real-time example, see now these days ఏంటంటే అన్ని on-premise clusters ఉన్నాయి. Everything there is on-premise clusters, and they are moving into cloud, which is AWS, Azure, or GCP, any kind of cloud. If you know one cloud, then all cloud remains same. So Okay. everything is moving into cloud. You don't see on-premise further. I can guarantee you that. మనకు 20 to 30 years వరకు ఈ AWS cloud ఉంటుంది. With people all going for renting purpose, not for buying purpose, and keeping on తన తలపైన వేసుకొని any hardware issue, everything. No. So everything will be cloud, completely cloud. మన IT completely cloud కే మూవ్ అయిపోతుంది. That I can guarantee you. Currently it's moving on. So any kind of people, any kind of person can learn cloud easily. So in these, there are different types of levels are there. So first is architect level, and then associate architect level, and second is advanced level, third is professional level. Every levels are there, but there are different sets of certifications too. If you want to crack any of the certification, basic is architect level, AWS solution architect associate. This is the first step. If you crack this step only, then later you can go to any other step. Okay, now, and you don't want to worry, there is no programming language included in this. So there is no Java, there is no .NET. Everything will be on GUI itself. Okay. Everything you will be doing on AWS account itself. Practically, there will be only 2 to 3 sessions will be theoretically. Remaining all will be practically hands-on on your account, mainly, which you will create. Okay? So there is no need to bother about the subject. I am including the DevOps tools also in this AWS, such as Docker, Kubernetes overview and installation, like a Git, like few concepts I am including in this. Okay, so you don't need to worry about it. AWS solution architect associate, you can survive a lot, but you need to learn a lot. Okay, every day you need to keep on learning. That not only you, everyone else, even me too. Okay, every day is a learning. I don't know something, and you are saying that you are from non-IT background, so I would like to start
from scratch, so that for non-IT people, I'm telling from scratch actually. So there are a lot of students I taught. This is the 16th or 17th batch I am teaching you, so no issues. So you have any doubts, so you can make it an interactive session, not a, just what I am telling. If you have any questions, you can interrupt me anytime and you can ask. Sure, Sandeep. And one So more quick question. yeah, So, do I have to learn any other courses? I mean, before getting into AWS. So, good question. any particular course that I have to that has been Got it. associated with AWS? Got it. Got it. You need to have basic Linux knowledge. Do you know Linux? No, right? No, no. No, no issues. I'll be taking 2 to 3 sessions of Linux in between AWS, so that Oh, you can go up easily. okay. So no, nothing much more needed. Just 10 to 12 commands required for this. So if you just familiarize with this Linux, you can easily uh, rock AWS, no issues. But we need Oh, to understand the concepts and all very thoroughly. So what trainer I teach each and every concept in the services. So you will be coming to know after completion of this session also. If you have any questions, you can ask me. Okay. sure, Sandeep. So we are starting today AWS Solution Architect Associate. So first of all, what is a server according to you? See, this is the basic. I'm starting from very basic. What is a server, Gangadhar? Whether you know or don't know, no issues. So you should tell frankly, there's no, Sandeep, I don't have idea. No issues. So every day is a learning. So if you have any thought in your mind, you can directly answer me or directly question me, no issues. So what is Which this sense data? with sense Some answer for data? that. Yeah, with source data, Mhm. especially. Correct. But first of all, you need to remember that a server is a computing program. So, Computing. or we can call it as a device, The main purpose of this server is a server is a computer. You can say as a computer. It's just like a computer used in a network. Okay, used in a network, that is any kind of network which provides a service to the client. That you need to remember, Okay. which provides service to the client. Getting my point? It will be suppose here is a client. The server will provide you. You are telling sending the data. It's absolutely right. But to what to want? This is the source and the destination. You are taking the data from the server and you are fulfilling the requirement of the client. This is nothing but the purpose of a server. What is server? It is nothing but a computing program. It's a machine, or we can call it as a device that Okay. provides functionality for other programs or other device that are known as clients. Okay? That are known as clients. Yep. So this is a server, and these are the different types of servers. So what are the different types of servers? There are many servers are available, but in real time, in this current methodology which is going here in the IT industry, is there are different type of servers: web server, application server, proxy server, mail server, virtual server, file server, data. First of all, web server. What do you mean by web server? Web server is a computing program that serves. Have you remembered the HTML pages anytime? Yes. HTML, yeah, HTML. hypertext markup language. Yeah. So that's request will be served like it can be served as a pages or it can be served as a files. So HTML is basically used to create web pages and it hosts web pages. So each website has one or more web servers. So that is, so I haven't entered into AWS. You don't need to worry. Okay. Before AWS, this is used for gaining knowledge. That's it. What just have a glance on it. That's it. AWS Okay. మనము middle లో ఎంటర్ అవుతాం. ఇది AWS కానే కాదు. But you need to understand before the terminologies. You need to Okay. understand before coming to AWS.
జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ సేక్ అంతే. AWS స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీకే అర్థమైపోతుంది, ఓకే AWS స్టార్ట్ అయింది. సో application server. Application server is nothing but it is used to host web pages, allowing users in the network to run it and use them. So yeah, actually it is a program in a computer in a distributed network, I can say that, because application server ఏంటిదంటే logically మనకు ఏంటిదంటే it provides the business logic for an application, అలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో అప్లికేషన్ సర్వర్ మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ a server that host applications, mainly that host applications. So an application servers provides both facilities of creating web applications and మనకి ఇంకోటి server environment to run అందుకు కూడా ప్రొవైడ్ అవుతుంది. So this is nothing but application server. Proxy server in the sense internet capable computer anamata, ante you are accessing Google, right? You are accessing Google through which port? 8080 port. That is who is providing that 8080 port, which is given by internet service provider, ISP. So అలా అనమాట మనకు ప్రాక్సీ ఇన్ ద సెన్స్ త్రూ విచ్ ప్రాక్సీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు, అంటే మనం ఏ పోర్ట్ తోని యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాము, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రాక్సీ సర్వర్. Mail server, as you know, it is very simple. It is an application that receives incoming mails from local users and remote senders, and it forwards outgoing mails for delivery. We use proxy mail server. Virtual server అంటే ఏం లేదు, I can say that షేర్డ్ సర్వర్ అంటారు. సపోజ్ మీకు VMware వర్క్ స్టేషన్ ఐడియా ఉంటే, Oracle వర్చువల్ బాక్స్ ఐడియా ఉంటే, సో వి విల్ బి ఇన్స్టాలింగ్ VMware వర్క్ స్టేషన్. ఇది VMware వర్క్ స్టేషన్ ఉంటే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ విండోస్ ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్ అండ్ యు ఆర్ యూజింగ్ దట్, బట్ ఇన్ దిస్ VMware వర్క్ స్టేషన్ అంటే ఏంటిదంటే ఇది ఒక వర్క్ స్టేషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. CentOS కావచ్చు, లినిక్స్ కావచ్చు, యుబుంటు కావచ్చు, డర్బీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో దిస్ మల్టిపుల్స్ అంటే ఎందుకంటే షేరింగ్ పర్పస్ యూజ్ అవుతాయి అనమాట. ఇట్లా షేరింగ్ పర్పస్ దట్ వి కాల్ యాజ్ వర్చువల్ సర్వర్స్. వర్చువల్లీ, ఫిజికల్లీ వేరు, వర్చువల్లీ వేరు. Virtually that programs that runs on a shared server that is configured in such a way that it seems to each user that they have complete control of a server of an operating system. That is nothing but a virtual server. File server ante just is a small server. It is responsible for the central storage and management of data files that can be bounded in a single network. So database servers ante this is nothing but data applications మీకు తెలుసు, DB2, Oracle, MySQL server, any database server we can that is nothing but a database server. So yeah, we are entering now into the AWS. We haven't entered, ఇప్పుడు కూడా enter కాలేదు, but this is the terminology. What is a data center? Data center అంటే ఏం లేదు, డేటా సెంటర్ అనేది మీకు ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇట్స్ ఎ ఫిజికల్ ఒక పెద్ద ఆడిటోరియం లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఆడిటోరియం, యా. డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టోరేజెస్, ఇట్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సర్వర్స్, it is a collection of network dual power supplies, it is a collection of ఏమంటారు high availability, it is a collection of server, storage, network, hardware devices, everything ఏంటిదనంటే అన్ని ఒక చోట ఉంటది కదా, దాన్నే డేటా సెంటర్ అని పిలుస్తారు. యా, డేటా సెంటర్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టోరేజ్, సర్వర్స్, నెట్వర్క్, యువర్ పవర్ సప్లైస్ అన్ని ఒక దగ్గర బండే ఉంటుంది. సో హౌ డేటా సెంటర్ లుక్స్ లైక్ అని మీరు ఒకసారి గూగుల్లో కొడితే కనుక ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇమేజ్, ఇలా కనిపిస్తుంది డేటా సెంటర్. దిస్ ఇస్ అ బిగ్ డేటా సెంటర్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సర్వర్స్ అండ్ నెట్వర్క్ విచ్ ఆర్ బైండెడ్ టుగెదర్ ఇన్ ద డేటా సెంటర్. ఇలా ఉంటాయి సర్వర్స్. ఇదిగోండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వర్. ఇది ఒక పెద్ద ఆడిటోరియం, ఇది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఎంత అంటే ఒక పెద్ద
Bahubali Kota anta untundi. Seriously, it's a big data center and a collection of storage servers, network duo power supplies. దీనికి చాలా మంది వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో it stores all the information, all the data, and which is very secure. It maintains very high bandwidth of security, everything. So this is how a data center looks like. Okay. So మనకు అనిపించచ్చు, what are the core components of data centers? Nothing. మనకి data centers కి core components ఏమేమి ఉంటాయంటే, that includes routers కానీ, switches కానీ, లేదంటే ఫైర్ వాల్స్ కానివ్వండి, స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్, లేదంటే అప్లికేషన్ డెలివరబిలిటీ కంట్రోలర్స్, అలా అనమాట. సో డేటా సెంటర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ వెరీ క్రిటికల్ ఇన్ దిస్ డేటా సెంటర్ డిజైన్. సో మీరు అడగచ్చు, మరి ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ అయ్యి ఉన్నాయి అంటే, యా, there are two types I can say. One is network infrastructure, another is storage infrastructure. So there are two network infrastructure ఏంటంటే, it consists of both physical as well as virtual servers. My point, network infrastructure లో physical as well as virtual servers వస్తాయన్నమాట. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ కనెక్టివిటీ కూడా ఉంటుంది. సో ఒక డేటా సెంటర్ నుంచి ఇంకో డేటా సెంటర్ కనెక్టివిటీ యూజ్ చేయడానికి ఈ నెట్వర్క్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని యూజ్ చేస్తారు. అదే స్టోరేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కిందకి వస్తే, డేటా ఇస్ లైక్ ఏ ఫ్యూయల్ రైట్ ఆఫ్ మోడర్న్ డేటా సెంటర్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్. సో ఇదేం చేస్తుందంటే వాల్యుబుల్ కమోడిటీ హార్డ్వేర్ తో చూస్తుంది. కమోడిటీ హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటండి? కమోడిటీ హార్డ్వేర్ అంటే చీపర్ హార్డ్వేర్ అన్నమాట. చాలా చీప్ గా ఉంటుంది హార్డ్వేర్. ఎందుకు చాలా చీప్ హార్డ్వేర్ ని యూజ్ చేస్తారు అనంటే, ఎప్పుడైతే హార్డ్వేర్ ఫెయిల్ అవుతుందో ఇంకో హార్డ్వేర్ ని రీప్లేస్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో దట్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అందరూ చీపర్ హార్డ్వేర్ ని యూజ్ చేస్తారు. సో అలా అన్నమాట. రిలయబుల్ హార్డ్వేర్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటుంది. సో ఆర్ యు అవేర్ ఆఫ్ దిస్ సర్వీస్ మోడల్స్? ఎప్పుడైనా విన్నారా? SaaS, PaaS, IaaS? No. So these are the very important models in our regular daily life. నేను మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జాంపుల్ తో సహా చెప్తాను. జస్ట్ రిమెంబర్, SaaS అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. Okay. Software as a service. Software as a service. Okay. PaaS in the sense platform as a service. Platform as a service. IaaS అంటే infrastructure as a service. Infrastructure as a service. Okay. So IaaS, SaaS, PaaS. Okay. ఇవి 3 మోడల్స్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో లెట్స్ సీ IaaS ఫస్ట్. మనం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వద్దాము. సో IaaS చూసినట్లయితే, సో టు గివ్ ఎ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, జస్ట్ ఇమాజిన్ యూ హ్యావ్ బాట్ ఏ న్యూ ఫ్లాట్ అనుకుందాం. ఓకే, న్యూ ఫ్లాట్. జస్ట్ ఏ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను మీకు అర్థం కావడానికి. సో న్యూ ఫ్లాట్, యూ హ్యావ్ బాట్ ఏ న్యూ ఫ్లాట్ అండ్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ హౌస్ వార్మింగ్ ఫంక్షన్ and you went inside in it. What exactly you find inside your flat? What exactly? Nothing. Just doors, windows, ante kada. Yeah, it's new. You really not get anything from the builder. You don't get television, you don't get refrigerator, whatever. So if you go and ask the builder saying, hey, I have bought a house from you, why don't you buy a television for me? What will he say? My friend, it's not my job. Okay, my job is to give a flat. You paid money for the flat, I have given you the flat. So getting things inside house is not my business, right? So similarly, infrastructure as a service and the vendor ante evaru, AWS kani, Azure kani, GCP kani, the vendor, whatever the cloud is, edaina kavachu, the vendor will provide infrastructure only. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కిందకి ఏమేమి వస్తాయి అంటే, ఇట్ క్యాన్ బి కంప్యూట్
It can be storage, it can be security, it can be network. So these all comes under infrastructure. Okay. So all of these things comes under infrastructure. Provisioning and looking the server is up and running is not my is my responsibility. Ante. సర్వర్ ఉందా లేదా, కంప్యూటింగ్ ఉందా, స్టోర్ చేసుకుంటుందా, సెక్యూర్ గా ఉందా, నెట్వర్క్ ఫిక్స్డ్ అయి ఉందా అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసుకునే పని. ఓకే. సో whatever you install inside storage, మీరు ఇంకేమైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే అది it's not my responsibility. Whether you install Java, whether you install MySQL or any packages, it's not my responsibility. My responsibility is to look over only infrastructure. అర్థమైందా? ఇది IaaS. ఒకవేళ PaaS, platform as a service అని అంటే, suppose Gangadhar, you are the owner of a company and you have only you have a team of 5 people. Okay, so you are looking for a database guy and okay na, మీకు 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఒక డేటాబేస్ guy ని హైర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. ఓకేనా? కానీ హైర్ చేసుకోవాలనుకుంటే టు బిల్డ్ ఎవ్రీథింగ్, టు మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్, మీకు ఇది ఒక అడిషనల్ ఏమంటారు ఓవర్ హెడ్ అయిపోతుంది కదా. అతనికి శాలరీ కూడా పే చేయాలి, 30,000 40,000 పే చేయాలి. ఇట్స్ అన్ అడిషనల్ బర్డెన్ ఫర్ యూ, రైట్? సో at that point of time, what you will do is you will be picking up this platform as a service. Now what happens, what platform as a service gives you is it's a ready-made platform అన్నమాట. మనకు RDS కానీ ఇంకేమైనా రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్ ఇలా ఇది ఆటోమేటిక్ గా అన్ని కాన్ఫిగర్ చేసి ఇస్తుంది అన్నమాట ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. జస్ట్ అండ్ యూ యూజ్ దిస్ RDS సర్వీస్ అంతే. గెటింగ్ మై పాయింట్? మనకప్పుడు అతన్ని హైర్ చేసుకునే పని కానీ అది కానీ ఇది కానీ ఏది లేదు. సో అందుకు మనకు ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అయిపోతుంది. సో లైక్ స్టూడియో అపార్ట్మెంట్ చెప్పానంటే వీ కెనాట్ కస్టమైజ్ లైక్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. అది ఎలా ఉంటే మనం అలా యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు డేటాబేస్ నేతని హైర్ చేసుకోకుండా మనకు ఒక డేటాబేస్ సర్వీస్ ఇచ్చేసాడు, దీన్ని మనం వాడుకుంటే సరిపోతుంది. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, SaaS, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఎలా అంటే రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ హోటల్ తీసుకుందాం. హోటల్, యూ ఆర్డర్ సంథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్. సో యూ డోంట్ నీడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు కాన్ఫిగర్ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్ సర్వీస్ టు కాన్ఫిగర్. యూ జస్ట్ వాంట్ టు అవైలబుల్ అంతే. మీరు ఒక బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తారు, బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే విత్ ఇన్ 5 minutes ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. అంటే దెన్ అండ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ రెడీగా ఉంటుంది అనమాట. సపోజ్ ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ టీమ్ ఆఫ్ 50 people అనుకుందాము. You're doing some stock market research, you're doing some stock market, so you have collected all the email addresses and you want to send it to clients. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఆఫీస్ 365 అనేది మనం డౌన్లోడ్ చేసేసుకొని you will be go aheading and you will be entering those 50 email addresses ante. So what Office 365 will do is you really don't need to install and do everything. They give everything Office products, you need to just go ahead and use it ante. Getting my point? Am I doubt on? Yes, no, sir, I got it. Which means we need to send, that's it. Yeah, ante. Oh, 1 second andi.
Yeah, sorry. So, did you understand this IaaS, PaaS, and SaaS? Any questions? No, Sandeep. So, ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో సర్వీస్ మోడల్స్ ఇలా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ SaaS అనుకోండి. So these networking, storage, service, servers, virtualization, everything will be managed by vendor. Only data will be managed by you. Ante. So if you come to platform as a service, these models are maintained by vendor, and these can be managed by you. Whether you come to infrastructure as a service, this will be give whatever I said, virtualization, server, storage, networking, these can be managed by vendor, and these can be managed by you. So manaku, if you are coming, if you have seen, మీరు AWS ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అని క్వశ్చన్ అడిగితే వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? జస్ట్ జనరల్ గా అడుగుతున్నాను, యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ గా బయట కలిసాను, ఎవరైనా అడుగుతున్నారు. Okay. So why do you choose AWS ante? Because it's an emerging course actually. So to be frank, and maybe in future Correct. the usage of storage is very high. Right. But there are నేను ఏమడుగుతాను, ఇంకో క్వశ్చన్ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ గా, మీకు చాలా క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు కదా, దాంట్లో AWS ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు? See, there are different cloud service providers like GCP, DigitalOcean, IBM Cloud, Azure, Terramark, Amazon Web Services. So why are you choosing this Amazon Web Services only? Why don't you go for GCP? Why don't you go for Azure? Another answer. So there are different cloud service providers in the market. మనం అప్పుడు ఏంటిది మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, you need to understand mainly the differences between the cloud service providers. సో మనకి ఏం చేస్తుంది ఏంటిది అనేది తెలియాలి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ it started its career in the year 2006. Okay. Where no cloud service provider came into this picture. At that point of time, it has started its career. It's an oldest and most experienced cloud service provider in the market. Okay, no? So it's an extensive list of computing services with functions and all, mobile networking, database networking, storage, చాలా ఉన్నాయి. అదే అజ్యూర్ అనేది 2010 లో స్టార్ట్ అయింది. Okay. And it showed is a great promise among its rivals. This platform can easily associated with customers, full set of services ఉన్నాయి దీంట్లో, కంప్యూట్, స్టోరేజ్. కానీ ఏంటిదంటే GCP కూడా అంతే, it has started in the year 2011. సో అమెజాన్ ని చూసి ఇవి ఫాలో అవుతున్నాయి అన్నమాట. అమెజాన్ ఇట్లా చేసింది కదా, అమెజాన్ లాగా నేను ఇది చేస్తాను అని చెప్పేసి వస్తుంది అనమాట. సో దీన్ని చూసి ఇది అమెజాన్, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్టాండర్డ్స్. దాన్ని చూసి డిఫరెంట్ IBM క్లౌడ్, డిజిటల్ఓషన్, టెర్రామార్క్ ఇవన్నీ దీన్ని ఫాలో అవుతూ వచ్చినాయి. కానీ అమెజాన్ ఏం చేసింది అంటే, విత్ రీజనబుల్ ప్రైస్, మనకి ఏంటిదంటే ఇన్ దిస్ IT ఇండస్ట్రీ రీజనబుల్ ప్రైస్ చూపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇవి కొత్తగా స్టార్ట్ చేసేసుకొని దీని వాల్యూ అనేది చాలా పెరిగిపోయింది. అంటే మార్కెట్ కాస్ట్ వాల్యూ. మీరు ఒక సర్వీసెస్, సపోజ్ జనరల్ గా ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, ఇన్ GCP మై ఫ్రెండ్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ two instances of a database. బిగ్ క్వైరీలో 2 డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేసేసి 2 days వదిలిపెట్టిపోయాడు. అతనికి 24,000 వచ్చింది బిల్. Okay. మర్చిపోయాడు పాపం, డ్రాప్ చేయడం, డేటాబేసెస్ ని డ్రాప్ చేయడం మర్చిపోయాడు. అదే మనకి అమెజాన్ లో ఏమొస్తుంది అంటే 1,500 ఎంతో వస్తుంది, రీజనబుల్ ప్రైస్ ఉంటది అనమాట. ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ 7,000 అలా ఉంటుంది. సో వీడైతే అసలు ఏంటంటే హై వాల్యుబుల్ అనమాట. ఎంత అంటే of course not all the services, but we have to be very పర్టికులర్ గా మనం అక్కడ అబ్జర్వేషన్ లో ఉంచాలి. మనం ఏది ఆన్ చేసాము, ఏది ఆఫ్ చేసాము, కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్, డేటాబేస్ సర్వీసెస్ ఏది అనేది.
సో తను మర్చిపోయాడు కాబట్టి ఇలా వస్తుంది. ఎవరైనా మర్చిపోతే కాస్ట్ పెడతారు, ఖచ్చితంగా కాస్ట్ వేస్తారు. బట్ AWS ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. కాస్ట్ వేస్తారు కానీ కస్టమర్ భయపడేలా వేయరు కాస్ట్. ఓకే. కస్టమర్ సో అసలు భయపడేలా వేయరు. యా, ఒక స్పెసిఫిక్ టైం ఫ్రేమ్ ఉన్నదా సందీప్? ఐ మీన్ అంటే లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్లీ బేస్డ్ ఉంటుంది కాస్ట్. కాస్ట్ Okay. వచ్చేసి అవర్లీ బేస్. ఎన్ని అవర్స్ యూజ్ చేశారు ఈ సర్వీస్, ఎన్ని మినిట్స్, ఎన్ని అవర్స్, ఎన్ని సెకండ్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ కావాలన్నా కానీ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తాడు అక్కడ. మీ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఇదిగోండి ఇంత ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది ఇంత అని చెప్పేసి డీటెయిల్ గా ఇస్తాడు. ఇఫ్ దే విల్ బి షోయింగ్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆల్సో. సో Okay. ఇంకొకటి ఏంటిదనంటే ఎందుకు అమెజాన్, అదొక రీజన్ అయితే ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది. డేటాబేసెస్ దీంట్లో మనకు యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి. హౌ మెనీ డేటాబేసెస్ అంటే దేర్ ఆర్ టోటలీ 6 డేటాబేసెస్ విచ్ ఆర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. ఓకే, అండ్ ఇన్ అజ్యూర్ కి వచ్చేసరికి ఓన్లీ 2 డేటాబేసెస్. MySQL ఓన్లీ 1 డేటాబేస్, సారీ, MySQL సర్వర్ అనేది ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది అనమాట. సో దాంతో ఇప్పుడు మనం వేరే పోస్ట్ బేస్ ఏమైనా ఉంది, ఏమైనా కంపాటబుల్ కావాలి అనుకుంటే కనుక ఈ MySQL సర్వర్ తో కంపాటబిలిటీ అయ్యాకనే అది స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది. అదే అమెజాన్ లో అయితే అలా కాదు. 6 డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. MySQL, PostgreSQL, MariaDB, DynamoDB, అలా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. Aurora DB. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో అంత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది అనమాట డేటాబేస్. RDS చాలా డేటాబేస్ ఉంటాయి. అదే GCP అయితే ఓన్లీ 2 డేటాబేసెస్, MySQL డేటాబేస్ అండ్ PostgreSQL డేటాబేస్, అంతే. సో ఇది చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. కంప్యూట్ కెపాసిటీ ఇంకొకటి తెలుసా, కంప్యూట్ కెపాసిటీ అనేది ఏ దాంతోని పోల్చుకున్నా కానీ, సపోజ్ కంప్యూట్ కెపాసిటీ సపోజ్ యాజ్ ఎక్స్ అనుకుందాం, మనకు ఓన్లీ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ 6x ఇస్తుంది. అంటే 6 times larger computing capacity than any other cloud service provider. Okay. No, got it. Yeah. సో కంప్యూటింగ్ పవర్ అంతా ఉంటుంది దీనికి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్. చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నా అన్నిటికీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా మెయింటైన్ చేసేదే AWS. అందుకే దీన్ని AWS చూస్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు మీకు ఎవరైనా అడిగినా కానీ వై డూ యూ చూస్ AWS అంటే మీ దగ్గర స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Yes, Sandeep, I got your point. And these yeah, so these are kind of vendors కదా. అంటే ఇప్పుడు మీరు చూపించిన AWS కానీ లేకపోతే గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్ కానీ లేదంటే IBM కానీ, సో అట్లా కాకుండా ఈజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ కంపెనీ దే వాంట్ టు డూ దెమ్సెల్వ్స్, అంటే వాళ్ళకి బయటికి ఇవ్వకుండా దే హావ్ టు స్టోర్ ది డేటా దేర్ ఆన్ దేర్ ఓన్. నాకు అది అర్థం కాలేదండి క్వశ్చన్. కెన్ యూ రిపీట్ మీ? యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు చూపించిన అన్ని థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్, ఐ మీన్ లైక్ వెండర్స్, రైట్? అట్లా స్పెసిఫిక్ కంపెనీ, ఐ మీన్ వాళ్ళే ప్రిపేర్ చేసుకుని స్టోరేజ్ డేటా కలెక్ట్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకునే కంపెనీ స్పెసిఫిక్ గా, అని లైక్ ప్రైవసీ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇక్కడ క్లౌడ్ అనేది ఎక్కడుందో ఎవరికి తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, ఓకే, గెటింగ్ మై పాయింట్. క్లౌడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో ఎవరికి తెలియదు. అంటే అది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, కానీ యూజర్స్ కి తెలుసు ఏంటిది అని అంటే దేర్ ఇస్ ఎ క్లౌడ్ నోన్ యాజ్ AWS, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాగ్. ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యేది కూడా తెలియదు. ఇట్స్ యూజర్స్ చాయిస్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ఇట్. అర్థమైందా అండి? మనం ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఏ పాయింట్ లో స్టోర్ అవుతుంది, మనం ఏమీ చేయలేము, జడ్జ్ అస్సలు చేయలేము. సో వాడు ఏమంటాడు అనంటే క్లౌడ్ ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యేది అదంతా అనవసరం, మీకు ఏ సర్వీస్ కావాలి, ఏది యూజ్ చేసుకుంటారు, ఎంత యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది మీరు నాకు చెప్పండి అని అంటారు. డౌన్ టైమ్, ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ డౌన్ టైమ్ ఎనీ టైమ్. డౌన్ టైమ్ అంటే ఏంటిదనంటే సర్వర్స్ ఆగిపోయినప్పుడు, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ మెయింటెనెన్స్ మోడ్ అంటారు. సర్వర్స్ ఎప్పుడైనా షట్ డౌన్ లో ఉన్నప్పుడు, లైక్ దట్. సో AWS డౌన్ టైమ్ వచ్చేసరికి 54 minutes అనమాట. అంటే ఆ టైంలో AWS అనేది పని చేయదు. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఆ టైంలో AWS అనేది, అంటే ఇప్పుడు ప్యాచింగ్ యాక్టివిటీ కానీ ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ కానీ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు సర్వర్స్ అన్ని ఆపేసి
చేసుకుంటుంది అనమాట. ఆ టైంలో మీకు ఇంటిమేట్ ఇస్తుంది AWS సర్వర్స్ అన్ని డౌన్ లో ఉన్నాయి, ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు. ఎంత టైం అని అంటే 54 minutes per annum అన్నమాట. 1 year లో 54 minutes మాత్రమే డౌన్ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడనే తెలీదు. అది మనకు AWS తీసుకుంటే మనకు మెయిల్ పెడుతుంది, ఇంత ఇంటిమేట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఆ టైంలో ఇఫ్ యూ ఫర్గాట్ అండ్ ఇఫ్ యూ lost your data also, it will be retained back by AWS because you are not aware of there is a downtime. Getting my point? Data back ఇచ్చేస్తారు, అది మీ మిస్టేక్ కాదని చెప్పి. And what are the key takeaways? These are the key takeaways in Amazon. These are dominates cloud with cloud domain with features such as configuration and all. It's a more friendly services kuda, more open source tools untai, and global reach. Everything will be user friendly in AWS. Whereas coming to Azure, it's a more reliable when coming to DevOps tools too. Mainly user can do these and these, but most useful in this AWS environment. All our people are coming to migrating to complete AWS. Why? Because mainly cost optimization of it, and user friendly services ఉన్నాయి దీంట్లో చాలా. దీన్ని చూసే ఈ రెండు సర్వీసెస్ వచ్చాయి కాబట్టి ఈ రెండు సర్వీసెస్ కి కూడా వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, బట్ వాళ్ళు కూడా AWS కి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు. వై? బికాస్ డ్యూ టు కాస్ట్, మెయిన్లీ కాస్ట్. ఎంత సర్వీసెస్ ఉన్నా కానీ ఇది నాకు హై కాస్ట్ వస్తుంది, హై కాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. AWS అయితే రీజనల్ కాస్ట్ అని చెప్పేసి రీజనల్ కాస్ట్. సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? బేసికల్లీ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? క్లౌడ్ అంటే ఏంటి మీరు వినే ఉంటారు. వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? సో క్లౌడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ రిమోట్ స్టోరేజ్. ఓకేనా? రిమోట్ స్టోరేజ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందో తెలియదు. ఇట్స్ ఎ రిమోట్ స్టోరేజ్. ఓకే, సపోజ్ Gangadhar is in India and Surya is in USA. ఇది గంగాధర్ ఇండియాలో ఉన్నాడు, సూర్య అనేది USA లో ఉన్నాడు అనుకుందాం. జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. గంగాధర్ ఏం చేశాడు అంటే హీఈస్ ట్రావెలింగ్ టు USA. సూర్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు, USAకి వెళ్ళాడు. మీరు వెళ్ళారు, కానీ ఏంటిదంటే మీ ల్యాప్ ఇక్కడనే ఉంచారనమాట. మీ ల్యాప్టాప్ ని క్యారీ చేయలేదు మీతో పాటు. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో మీ డెస్క్టాప్ పైన ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో మీరు అనుకోకుండా ఇక్కడ US వెళ్ళాక మీరు ఏం చేస్తారు, అరే నా ల్యాప్టాప్ లో కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి, నేను చూపించాలి, బట్ నేను ల్యాప్టాప్ తీసుకురాలేదు అంటారు. ఎట్ ద టైమ్ వాట్ విల్ యూ డూ? యూ విల్ బి కాలింగ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ యువర్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ టు సెండ్ దట్ ఫొటోస్ ఇన్ ఏ Google Drive so that you can access it. సో ఏంటంటే wherever you go the cloud is there. Getting my point? అంటే అలా క్లౌడ్ మనకు ఏ ఇబ్బంది పెట్టకుండా మనకు ఒక ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. యూ హ్యావ్ దిస్ రూట్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ లాస్ట్ యువర్ ఫోన్, okay, then also cloud is there. Why? Because you can access the data from your laptop. ఫోన్ పోతే పోయింది, కానీ దాని లోపల డేటా అయితే ఎటు పోదు కదా, అది క్లౌడ్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా. యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ దేర్ ఫ్రమ్ క్లౌడ్ కదా. సో అలా అన్నమాట. సో this is what cloud is. సపోజ్ మనము జనరల్ గా క్లౌడ్ లో ఇంకోటి ఏంటిదంటే మనం హార్డ్వేర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాము. సో I can ask you one thing, that whether you are going to buy the hardware or whether you go to renting the hardware, ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు? బయింగ్ బెటర్ అంటారా, రెంటింగ్ బెటర్ అంటారా? అంటే జనరల్ గా మీ థాట్ ఏంటి? హార్డ్వేర్ ని కొనుక్కున్నది బెటర్ అంటారు, రెంటింగ్ బెటర్ అంటారు? హార్డ్వేర్ ఒక సర్వర్ కి కావాల్సిన హార్డ్వేర్ ని బై చేస్తే బెటరా, రెంట్ చేస్తే బెటర్? Again, it depends on the cost actually. డిపెండ్స్ ఆన్ కాస్ట్ కదా. సరే, సమ్ ప్రాస్ అండ్ కాన్స్ పెట్టుకుందాము. సో బయింగ్ కి ఒకవేళ వస్తే కనుక, సో మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటిదంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి, రైట్? ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి బయింగ్ అంటే. అదే రెంటింగ్ వచ్చేస్తే దేర్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, కానీ దేర్ వోంట్ బి అప్ ఫ్రంట్ కాస్ట్, రైట్? దేర్ ఇస్ నో అప్ ఫ్రంట్ కాస్ట్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ బయింగ్, you are own to maintain it, right? You are own to maintain.
there are nothing. మీరు ఎవరిపైన డిపెండ్ కాదు, మీరే ఓన్ టు ఓన్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. వెన్ యూ గో ఫర్ రెంటింగ్, మీరు ఓన్ గా మెయింటైన్ చేయాల్సిన పని అవసరం, రైట్? హలో, వింటున్నా, కరెక్ట్. ఓకే. సో సో అలా అన్నమాట. అండ్ మనకు ఇక్కడ ఏంటిది అంటే, వెన్ యూ గో ఫర్ బయింగ్, యూ క్యాన్ బి హ్యావింగ్ హై అవైలబిలిటీ. యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ హై అవైలబిలిటీ. ఇక్కడ మనకు అంత హై అవైలబిలిటీ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వెన్ యూ గో ఫర్ బయింగ్, నెట్వర్క్, యువర్ పవర్ సప్లైస్, ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయాలి, ఓకేనా? దీంట్లో మెయింటైన్ చేయాల్సిన పని లేదు. అండ్ వెన్ యూ గో ఫర్ బయింగ్, ఇట్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే, సో ఇవన్నీ బయింగ్ కిందకి వచ్చేస్తాయి, రైట్? సో ఇవన్నీ రెంటింగ్. యు ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ సెజల్స్ బై రెంటింగ్ వచ్చేస్తాయి. సో మీకు అప్లికేషన్ నడిపించవచ్చు, డిలీట్ చేయాల్సిన, ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో బేసికలీ యూ ప్రిఫర్ రెంటింగ్ ఓన్లీ, రైట్? బయింగ్ కన్నా ఇప్పుడు చెప్పండి, రెంటింగ్ ఈజీ ఉంది కదా. సో who is providing the vendor? The vendor is responsible for taking all these problems, not you, right? Maintaining all this, not you, right? So buying అయితే ఇంటర్ తలనొప్పులు ఉంటాయి, తలనొప్పులన్నీ వెండరే భరిస్తాడు. మనం మన అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుంటున్నామా, ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్ విచ్ క్లౌడ్ మెయింటైన్స్ ద హార్డ్వేర్. Okay. So what is cloud? It is used for storing the files and all. So for you, if you are connecting to your data center, you need a media, right? It is nothing but internet, right? If you want to contact to a data center, you need an internet connection, right? Through this only you will be contacting to the data center, right? So now to this not only data center, you can approach in the iCloud, Dropbox. If you want to contact, engage with anything, you need data. So what is a cloud? Cloud is nothing but they went huge space and they brought a collection of servers. Finally they have done orchestration, which is nothing but collection of servers. Okay. AWS. We are now. Sandeep, your voice is not clear. It's breaking actually. What is No, Sandeep, I'm not able to hear you now. Hello. Sandeep, your voice is not clear. Is it? Am I audible? Audible ఇప్పుడు? Yes, it's audible, but there is a. Is it audible, Gangadhar? Okay, na? Yes, it's clear now. Breaking. Okay, fine. So Amazon Web Service అంటే చిన్న డెఫినేషన్. Amazon Web Service is a secure cloud services platform offering compute power, content delivery, other free storage and function to help a business scale and grow. Any question in this AWS definition? Still able to see. Did you understand? What I'm able to see only. Yeah, now I'm able to see this AWS. Okay, so it's secure cloud platform. It's a secure cloud services platform offering compute power, database storage, content delivery, and other functionality to help businesses scale and grow. Is it understandable, and or do I need to explain? No, it's understandable. Okay, that's great. Yeah, one of my friend Rishikesh has also joined the call actually. So it just started. That's great. Yeah. Hi Sandeep, hi Gangadhar. Yeah, I'm good, thank you. How are you, Rishikesh? Yeah. I'm good, thank you, and sorry for joining late. Hope you understand. No problem. Just we have knowledge before
how AWS came into this picture, how it is coming, and what is the, just I have explained the brief knowledge on what are servers, what are the different types of servers, everything. So just now Yeah, we yeah. have entered into AWS. Okay. Sure, sure. No problem. You can continue from where you are doing. I can, the Yeah. rest, Gangadhar can explain me afterwards. Yeah. Yeah, I have the I'll do recording that. session also, no issues. Okay. If you need the Okay. recording session, it will be shared. Okay. Fine. No issue. Okay. Okay. So what is AWS? Just now, uh, guys, you can be on mute. If you have any questions, you can ask. Okay. Yes. Okay. Thank you so much. So what is AWS? So AWS, first of all, as the definition says, that it's a cloud services platform offering not only computing power, not only database storage, not only content delivery, and other functionality to help businesses scale and grow. Okay, so it is a global cloud platform. Not only here, every country has this AWS. Okay, and it is used by around 85% of the companies. Around 85% of, and as I have explained, infrastructure, platform, software, we can call this storage platform as a cloud storage platform. Getting my point? We can call it as a cloud storage platform. So you have a question that, yeah, these many cloud platforms are there. Why AWS is big hit? Big hit. There is an Azure, there is GCP, there is a Terramark. Everything is there. Oracle, IBM Cloud. But why AWS is big hit? Why? What is the main advantage of it? In the sense, the solution is per hour billing. Yes, you should not depend itself. You use this for 1 month. After 1 month, the bill will be getting generated. At that time only, you can pay amount. Okay, for whatever you have used. Okay, ఏవైతే యూజ్ చేసుకున్నారో దానికి మాత్రమే పే చేయాలి, అంతేగాని rest of all you don't need to bother about it. Okay, easy sign up process. Yes, you need an username, you need a credit card, and you need password. That's it. These are the three mandatory things. There is no sign up agreement or something. There is an easy sign up process, so you don't need to worry about it. Simple billing. The billing will be very simple, like not like Azure and GCP. I can guarantee you, because lots of people facing this cost. They are using, they are using a lot of these. Yeah, Sandeep, I have one doubt. Sandeep, yeah, go ahead, Yeah, Rishi. because, yeah, because, yeah, And all, has, but if they are using AWS service and they, Sandeep, you can't hear you. Your voice is breaking actually. yeah. hello, Sandeep, can you hear me now? And Hello? yeah, is it audible to you? No, Yeah, yeah, I can. it We is can hear audible you, now. but the voice is not clear actually. Hello, am I audible, guys? Yes, Sandeep, it's clear now. Yes, yes, yes. Yeah. Hello. Yeah, yeah, it is clear now. So, Hello. can I go Hello. ahead with my question? Hello. Hello? Yeah, yeah. Actually, Yeah, Sandeep. there is just Wi-Fi, so I need to sort literally today or today. Go ahead, Rich. Yeah, Sandeep, Go ahead. because as you know that AWS is Yeah, little yeah, bit, yeah. You can. yeah, Question, AWS, please. Yes, you can ask. A- yeah, I'm asking because Yeah. Hello. AWS is a, hello? Hello, Yukesh. Sandeep, actually, Yeah, yeah, yeah.
Hello, can you hear me now, Sandeep? One second, one second. Yeah, hello. Hello. Yeah, yeah, I can hear you. yeah. What does AWS offers, and why we need to take up AWS? Because that ECP and Azure are also there, and they might be having the extra features than when compared to AWS as well. So why we need to choose only AWS and not the other two ones? Yeah, yeah. I think I have Okay. explained, Gangadhar, Okay. I think I have explained you. Yes, yes, sir. It's Yeah. already Yeah, Okay. yeah. Okay. explained. I'll No tell you. problem. I'll Means, yeah, you yeah, tell no me later on. issues, no issues, no issues. For you, I'll be making a statement here. So I Okay. think AWS has lots of services and different services and lots of services. But remember that if suppose all the services are some XYZ and AWS is 6 times larger than other cloud service providers. 6 times larger than other cloud service provider. Its compute capacity, I'm saying, its compute capacity is 6 times larger than other cloud services providers, and it is started in the year 2006. So it's well experienced cloud service provider in the market. And these Azure, GCP, Terremark, these cloud service providers came in the years in 2010 and 2011. They are following the footprint steps of AWS, and mainly why all people using AWS in the sense cost optimization. AWS maintains a reasonable cost, but compared to other cloud service providers. And I have given the live example of GCP and AWS, the comparison to Gangadhar. So did you feel, and see, there are, Okay. you have, and the other difference is that is AWS is very user friendly, which has 6 databases like MySQL, MariaDB, Aurora DB, PostgreSQL, like that. And only if you choose Azure, it will be having only one database, that is MySQL Server, that is not compatible with any other databases. If you go for GCP, it consists of only 2 databases, MySQL as well as PostgreSQL. So AWS is very friendly compared to all other cloud service providers. These are the main differences. There are lots of differences. These are the main differences which we can say we can choose AWS. Did I answer your question? Yes. 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 Thanks, Sandeep. Thank you. Okay. Thanks. Okay. Cool. So, so per hour billing, easy sign up process will be there. So there is no agreement need to be signed up. Just username, your credit card or debit card, and password. It's enough for sign up process. And simple billing. There will be per hour billing will be there, and stability. Yes. What is mean by stability? Stability in the sense you can easily scale up and scale down. We can call it as a scalability also. It has stability to maintain each and every resources which having security, storage, network dual power supplies, everything. It can you can scale up individually the computing capacity, whether you want to increase or decrease the computing capacity. You can do at whatever you point, you can do itself. And it is mainly a trusted vendor. Like in a free tier, if you made a billing also, they will be waived off. Okay, so you don't need to worry. In a real-time environment, it's a very trusted environment, trusted vendor. So the prices won't be heavier. Okay, the prices will be very reasonable and there will be, if you go for pricing chart of AWS in Google, it will be mentioned clearly what type of pricing you can choose. So cost optimization is the one thing, per hour billing for almost everything.
region specific pricing. Yes, there is a pricing specific per region. Term specific pricing. There are different regions available in this AWS, which we will be discussing in further sessions. Term specific, yes, there will be short term and long term will be there. And for long term also, AWS is providing discounts. Okay, spot resources in the sense which then and there itself available. You are tied up with AWS and you need a spot resource with some lump sum amount. So at that point of time, you can grab the resource with your spot resource payment. How big AWS is? So worldwide, it has 24 plus regions. 24 regions. It's a global footprint, multiple availability zones. No need to worry. I'll be explaining this regional regions and availability zones later. So just have a point. Regions in the sense India is one region, USA is one region, Australia is one region, North California, Virginia, like that. There are different kinds of 24 regions available globally. It's a global footprint and it has multiple availability zones per region. Means per region we will be having 2 to 3 availability zones. Okay, I'll be explaining you availability zones later. So there is a session for that. Future of AWS. Yes. What is the future of AWS, guys? It has totally around 212 services. Currently This is the main 170. question we wanted to ask you. Yeah, yeah. What is the future of AWS? You can survive easily 20 to 30 years for this cloud services. I am saying not only AWS. If you are with cloud, you can service 20 to 30 years. I can guarantee you. Why I can guarantee you? Because I have studied AWS and I have gone through it. There are more services, 212 plus services. 170 till now are launched and 212 are in progress, and there are more 8 to 10 services which are machine learning services, like that kind of user friendly services are in progress, which are upcoming. So okay, Sandeep, yeah. as you told that the 170 services are already in use, so what are the best services that we can take up from AWS? I mean, if we want to Yeah. learn, so Yeah, got it. tell me. So Okay. what are the services means I used to cover means whatever I have faced in the real time, what are the service which I have crossed across the real time is IAM. We will be seeing IAM, EC2, S3, VPC, and we will be seeing cloud trial, cloud watch. Every service has its own specialization. I'll be discussing this all the services in this I'll be in this only I'll be telling you, I'll be answering your question before completing this session. Okay, So okay, no problem. Carry. companies using AWS. These are the most important top companies: Netflix, Unilever, Kellogg's, GE, Amazon, Pfizer, Zynga, Samsung. These are the top companies using AWS. This is the not updated document, but there are more and more companies using AWS. So why we use AWS in the sense, just Rishikesh or Gangadhar has started want to start a company. There's a small scenario I am taking to understand the Okay. on-premise to AWS. Just you want to start a business of Instagram with 10 users. So suppose you have thought to start a business with 10 users. Initially, what is that you will be having investing the money. This is the first point to buy servers. Okay, you have invested the money and you have bought some servers. Fine. Then what happened? The user count from 10, it increased to 100 users. Oh, the users has been increased now. Then what is the your situation? Your situation somewhat confusion state. Why? Because my users, I thought for starting 10 business, but I don't know, you are happy, but your frustration. Why? Because it is increased to 100 users, because these servers got crashed. You need more servers for this. What you will think, and you will be thinking, and you will be investing more money and you will be buying more servers. Now you are feeling happy. Acha, okay, I have doubled the money and I have invested for the servers. I bought the servers. Perfect. Everything, the situation is normal now. Then
From 100 users, it got increased to 1000 users. Your users got increasing day by day. Then what you will do? Your situation goes heavier. So you don't need to. You don't. Then you will be sitting and you will be thinking smartly that no. If I invest, I'll be going on investing, and I'll be going on buying the servers. Then what you will do? You will be thinking smartly, and you will be hiring a maintenance team for that. So you don't want to invest more and more. You will be investing this money and you will be giving to the maintenance team. They will maintenance and they will make users happy. Getting my point? So error, wherever there is an error and there is a configuration issue or everything, the maintenance team will be looking after that. Getting my point? So there is no need to Yes. worry. So at this point you are feeling very happy and you are normal. But this situation, who saw this situation? This situation is seen by AWS. Then AWS came into the picture. Yeah, why are you struggling? Why don't you use my servers? Why are you investing? Why are you hiring a maintenance team? Why are you doing all the stuff? Just use me. Why don't you? I have stack of servers in my data warehouse. Why don't you use my servers? Then it is welcomed. Like this, AWS came into this picture. So it is AWS, Amazon Web Services, a cloud service provider. It's an IaaS, infrastructure as a service. And for your question, this is the answer that in AWS, we are going to cover all these topics. For storage, we use S3, computing power, EC2, database, RDS, security, virtualization, developer tools, networking concepts, analytics. All this will be covering in our course as an individual service, independent service, including Docker, the DevOps concept. Docker I am covering, Kubernetes architecture as well as infrastructure I am covering. I will use to cover Git also, which will be useful for your future. What do you say, guys? Okay. Did I answer your question? Yes. Yes, yes, Sandeep. Okay, cool. So yeah. Any questions, please? Yeah, but the end of the session, I'll ask you, Sandeep, the questions. Ah, You can carry on. okay. Yeah. Okay. So when you are maintaining this on-premise in the sense you have to maintain your own servers. Cloud in the sense that will be maintained by vendors. So in on-premise, the high availability and fault tolerance, these are the major two pillars. Okay, two pillars you are maintaining for suppose, and you have started a company. Rishikesh or Gangadhar has started a company. This is on-premise. Okay, so in the year 2016, you have 1000. You have started with 1000 users with 3 servers. You are feeling okay, fine. And in the year 2017, with 5000 users, you have started, and to the 6 servers, you have got 6 servers. The situation seems to be normal. So in the year 2018, what did you do is you have expected 20,000 users with these many servers, 15 servers. So you don't know, but the utilization is only 7,000 users for only 7 servers. Remaining servers gone underutilized because you have only 2 pillars. You had only high availability and fault tolerance. With these 2 pillars only you have used. So at this point of time, you will be thinking of scalability and elasticity. If you add these 2 pillars in on-premise, so scalability in the sense it will be adding more hardware resources. Elasticity in the sense it will be having hardware resources, but additionally also it will be supporting. So these 2 pillars also. So high availability, fault tolerance, scalability, elasticity, these are the more major 4 pillars which is used to maintain on-premise cluster. With so that if you maintain scalability and elasticity also, see the servers will be maintained and users will be maintained as per the business requirement. So this is on-premise.
So AWS came into this picture and it said that why are you doing so and so everything. So I am here to serve you, just use me and pay for what you have used. So this is what is solution architect and all, identifying appropriate. This is the things which you are going to learn. The benefits of AWS is scalability, which you can scale up and down for individual resources, commitment free, you don't have any, there are no long term commitments, okay. And security, there's a more security will be available, reliability, flexibility and customizable, you can customize as per your business needs. So this is a small demo of AWS. So how is the demo and what did you learn, and any questions please? Yeah, Sandeep. Can I ask now? Yeah, you can. Yeah. See, because I and Gangadhar or we do not have any experience of the programming language, or we are not into technology. So, how will we going to learn this AWS one? So, what programming language is required, and what Yeah. level is required Okay. to learn So, AWS? as I explained in the starting, that same question asked by Gangadhar too in the initial. Okay, okay, So, okay, okay. there No is problem. no programming language needed. There is no programming language needed. You need to aware on Linux and MySQL. So MySQL, I'll be teaching with one class. Linux, it will be taking 3 sessions. You don't need to worry. Linux is very simple. You don't need to worry. I'll be teaching Linux for 3 sessions in the middle of AWS wherever it's required. So you don't need any programming language. All the stuff will be in your AWS account itself. Practically, there is no programming language included. All will be performed on GUI itself, graphical user interface only. So you don't need to bother about this AWS. So you are very feel free to. Anyone can learn AWS. I can assure anyone can learn AWS, but you need to know how to utilize the services, how to use those services, in what way you have to use. That's it. Yeah. Okay, and one more question with the research what we have done, AWS certification has 3 to 4 layers in that, the foundational one, the associate one, and the upper one. So, Hmm. are we required to do those certifications in order to bag a So, job? okay, a good question. But one thing I'm saying that, okay, do you understand Telugu also? Yes, yes, I can understand. Chappan, chappan. ఏం లేదు, ఇప్పుడు సర్టిఫికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా సర్టిఫికేషన్ చేయొచ్చండి, ఎందుకంటే Hmm, మార్కెట్ అలా తయారైంది. ఓకే, hmm. వన్స్ యూ గెట్ సర్టిఫైడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎ కంపెనీ, దే విల్ బి కీపింగ్ హై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆన్ యూ. గెటింగ్ మై Okay. పాయింట్? Yes, ఏంటంటే వాడు yes. వీడు తోపు అని గ్యారంటీ చేసేస్తాడు. సో Hmm. మై రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, నేను సర్టిఫైడ్ AWS అసోసియేట్, నేను ఐఎమ్ సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్. సో Okay. నేను చెప్పేది ఏంటిదనంటే, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 6 months. మీరు ఈ 6 months, 4 to 6 months వెయిట్ చేసి, ఫస్ట్ ఆఫ్ Hmm. ఆల్ have a good knowledge on AWS. Whatever I provide only 60 to 70% of knowledge. మీరు Hmm. ప్రాక్టీస్ చేసి అది 100% కి తీసుకొచ్చాక, Hmm. whenever you feel confidence, because in the certification they don't ask technically, they Okay. will ask you టెక్నికల్ వి ఒక 20-30 క్వశ్చన్లు ఉంటే, ఇంకా 40 క్వశ్చన్స్ అన్ని అరౌండ్ AWS ఉంటాయి. అంటే AWS Hmm. లోపల అనాలిసిస్ చేసి అలా ఇలా చేస్తేనే ఉంటాయి. సో Hmm. ఏంటంటే, జస్ట్ నా క్లాసెస్ తర్వాత అయినా కానీ, you need to be perfect with AWS, and I will be giving you, after completion of this course, I will be giving you AWS dump certification dumps ఇలా వస్తాయి. Not Hmm. exactly the question, సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ఇలా మీకు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో చూపించడానికి మీకు మీకు అది ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో బై సీయింగ్ యూ, ఆహా ఇలా ఉంటుందా, ఇలా ఉంటే నేను ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అన్న ఒక అనలైజేషన్ వస్తుంది. సో దట్ యూ క్యాన్ Hmm. ప్రిపేర్ వెల్ అండ్ యూ క్యాన్ అటెండ్ దోస్ సర్టిఫికేషన్. వన్స్ యూ ఫీల్ Uh, కాన్ఫిడెంట్ అండ్ యూ అటెండ్ ద సర్టిఫికేషన్ విత్ ఇన్ 4 to 6 months, దెన్ యూ క్యాన్ ఈజీలీ గెట్. అంతేకాని సర్టిఫికేషన్ ఉంటేనే జాబ్ వస్తుంది అని మాత్రం తప్పు. అచ్చా అచ్చా, ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మేము
మీ దగ్గర కోర్స్ నేర్చుకొని మనం రెజ్యూమ్ లో పెట్టి మనం వెళ్తే వాళ్ళు మనకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడగరా మనకు అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే అంటే నాకు తెలిసిందే చెప్తున్నాను. ఐ హావ్ డిఫరెంట్ మీన్స్ చాలా కన్సల్టెన్సీస్ ఉన్నాయి బయట మార్కెట్. సో వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినా కానీ మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే సర్వీసెస్ అవి యూజ్ చేస్తారు అంతే. మనకు ఏం ప్రాజెక్ట్ తో సంబంధం లేదు. మన వర్క్ ఏంటిది అనేది సంబంధం అన్నమాట. సో మీకు అడిషనల్ గా మీరు నా కోర్స్ తీసుకుంటే మీకు బెనిఫిట్ ఏంటిది అని అంటే AWS వచ్చి ఉంటుంది, డెవాప్స్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్? డెవాప్స్ లో ఐఎమ్ కవరింగ్ గిట్, డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటీస్. అది మీకు ఒక ప్లస్ పాయింట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. మీకు డాకర్ లో కూడా స్టాండర్డ్ ఉన్నాము, ఓకే ఫైన్ అన్నట్టుగా మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. మీరు ఎక్కడ అడిగినా డాకర్ కమాండ్స్ చెప్పగలుగుతారు, కంటైనరైజేషన్ అంటే చెప్పగలుగుతారు, ఎవ్రీథింగ్ యూ క్యాన్ డూ ఆన్ యువర్ ఓన్. సో ఆ నాలెడ్జ్ పట్టుకొని అతనికి ఏంటిది అని అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే వెంటనే లాగేసుకుంటాడు. మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడు ఎక్కడ పడేది ఎవ్వరికి తెలియదు. బట్ విల్ బి నేను ఒక్కటి ఏంటిది అంటే ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ దట్ మీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చేలా చేసేది నేను. కానీ ఆపర్చునిటీస్ అంటే అది మీకు నేను రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఎలా ఉంటాయి ఎవ్రీథింగ్ మనం ఏదైతే అకౌంట్ AWS అకౌంట్ లో చేస్తున్నామో ఆ AWS డాష్ బోర్డే రియల్ టైమ్ లో కూడా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇది ఫ్రీ సర్వీస్, అది పెయిడ్ సర్వీస్, అంతే తేడా. సో నో వరీస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ క్లాస్, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఏంటంటే జస్ట్ మనం ఏ వేలో అయితే వెళ్తున్నామో అదే వే. వన్స్ యూ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్, ఫస్ట్ 2, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఇంటర్వ్యూ గా క్రాక్ చేయగలుగుతారు. బికాస్ యూ నీడ్ టు ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్. బట్ సర్టిఫికేషన్ కి ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నట్లయితే మిమ్మల్ని హై వెయిటేజ్ లో చూస్తారు. మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది, చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, చేయించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సర్టిఫికేషన్ రావడం మన దగ్గర ఎంత ఉన్నది మీరు ట్యాకిల్ చేసేది అది మ్యాటర్. సో థింక్ ఇన్ ఎ బ్రాడ్ వే. సో ఓకే, సో మనం నేను ప్రకాష్ గారితో చెప్తాను. సో we can decide a particular time and we can attend the continue the sessions అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? హలో. Yes, Sandeep. Yeah. Okay. Yeah. Okay, Gangadhar. Thanks for your time. Thanks. Take care. Bye.